ஃபைனலாக வந்து நம்ம டெஸ்டினேஷன் ரீச் பண்ணிட்டோம். இது என்ன அப்படின்னா வந்து இது வந்து ஒரு கஃபே வந்து இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. உள்ளே போய் என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். ஓகே, கம் லெட்ஸ் கோ. இங்கே வந்து வேஸ்ட் ஷூஸ்லாம் வச்சு கூட அதில் வந்து பிளான் பண்ணியிருக்காங்க. இது வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான கஃபேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது வந்து இந்த கஃபே நேம் வந்து கேட்டிங்கனாவே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. ரிப்பேர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுருக்காங்க. அந்த ஏன்னா வந்து இது ஆல்ரெடி ஒரு ஸ்கூலாக இருந்ததை வந்து இவங்க மாற்றி வந்து இப்போ கஃபேவை வந்து வச்சுருக்காங்க. 안녕하세요. நிறைய டார்டாய்ஸ் இங்கே இருக்குது. ஐ ஆம் ஸோ எக்ஸைட்டட். Mrs.Travel Tortoise finally reached the Tortoise. Oh, waiter, one waiter. Oh my god. இங்கே வந்து ஒரு குட்டி டார்டாய்ஸ் இருக்குது. இதை நம்ம வீட்டுக்கு கொடுத்தாங்கன்னா கூட நம்ம எடுத்துகிட்டு போய் வளர்க்கலாம். அழகாக இருக்குது குட்டி டார்டாய்ஸு. ஸோ ஸ்வீட். Finally, Mrs.Travel Tortoise, seeing the tortoise. First time நான் tortoise இப்போ தொட்டு பார்க்குறேன். வந்து இப்போது பெரிய tortoiseலாம் வந்து இது வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது இந்த ஷெல்லு. பட் இது வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது. ஸோ ஸ்வீட். வைக்கும் போல் நம்மளோட கவு கோட்லாம் எப்படி வந்து சாப்பிட்டுட்டு சைடில் வந்து சேவ் பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் சீவ் பண்ணி சாப்பிடுவோம். அது மாதிரி சேவ் பண்ணி வைக்கணும்னு நினைக்கிறேன். இந்த சைடில் வச்சுருக்கு. ஸோ சாஃப்டாக இருக்குது. விட்டுறலாம் பாவம். நீங்கள் பார்த்தீங்களா ஒன்று மேலே ஒன்று வந்து எப்படி ஏறி உட்காந்துருக்குன்னு சொல்லிட்டு அழகாக ஏறி உட்காந்துருக்கு. இதையும் விட்டுறலாம். என்ஜாய் பண்ணலாம். கடிச்சிடணும்னு கொஞ்சம் பயமாகவும் இருக்கு. சோதிக்காதீங்க. இது வந்து கஃபே வந்து ரிப்பேர் கஃபே. வந்து குட்டி குட்டியாக வந்து நிறைய டாய்ஸ் வச்சுருக்காங்க. தர்ற மாதிரி இப்போ வந்து நம்ம ஆர்டர் பண்ணணும். இப்போ வந்து நம்ம ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம். என்ன வேணும் அப்படி சொல்லிட்டு நம்மளே வந்து இங்கே ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம். இங்கே பார்த்திங்கன்னா வந்து ஆர்டர்னு சொல்லிட்டு இங்கேயே ஒரு மானிட்டர் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. இதில் வந்து நம்ம ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு டெசர்ட் வந்து இது ஒன்று பண்ணிக்கலாம். அண்டு டீ வேணாம், ஜூஸ் ஃப்ரெஷ் ஜூஸ் ஒன்று சொல்லிக்கலாம். கிரேப்ஸ் ஒன்லி ஐஸ். ஓகே, ரெண்டு போதுங்களா? ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கோம். ஸ்ட்ராபெரி சொல்லிட்டு வேறு இது லெமனா அண்டு ஸ்ட்ராபெரி ஒன்று சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ வந்து 7001
7,001, 7,001, 7,500 desert. Okay, total வந்து 21,500. Okay. Okay, இப்போ நம்ம பில் பண்ணிக்கலாம். 휴대폰 번호를 입력해 주세요. 순서가 신용카드를 딸깍 소리가 날 때까지 넣어주세요. 카드를 읽고 있습니다. 잠시만 기다려주세요. Take out. Okay. நம்ம இப்போ இங்கே வந்து ஆர்டர் பண்ணி நம்ம பே பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா வந்து நம்ம மொபைலுக்கு வந்து மெசேஜ் வந்துடும். இப்போ வந்து ஸ்டெப் 1ல் இருக்குது, நம்ம ரெடி ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு வந்து மெசேஜ் வரும். ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இங்கே ரிசீவ் பண்ணிக்கலாம். Finally, yes. ரோஸ்க்கு மட்டும் இருக்குது, நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்குது. க்ரீமிங் வந்து வெனிலா ஃப்ளவரில் வந்து அப்படியே டிப் பண்ணி இது வந்து ஸ்ட்ராபெரி. அதுக்கு எல்லாமே வந்து ஒன்றும் மேஜராக எந்த டிஃப்ரென்ஸுமே இல்லை. நம்ம ஊரில் இருக்க மாதிரி தான் இருக்குது. மில்க் ஷேக்ஸ் மாதிரி இருக்குது, ரெண்டுமே ஃப்ரெஷ் ஜூஸு. இது வந்து கிறிஸ்பியாக இருக்குது. வெண்ணிலா டிப் பண்ணி சாப்பிட்றப்ப அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட்டாக இருக்குது. பின்னாடி வந்து ஆக்சுவலி ஒரு வாட்டர் ஸ்பேஸ் இருக்குது. குட்டீஸ்லாம் வந்து விளையாடுறதுக்காக வாட்டர் யூஸ் பண்ணி அவங்களாம் இங்கே அது ஜாலியாக ஃபன் பண்ணிட்டுருக்காங்க. நீங்கள் பேக்ரவுண்ட் பார்த்தீங்கன்னாலுமே பின்னாடி வந்து பேக் சைடு வந்து அழகாக இருக்குது. பேக் சைட் பார்த்தோன்னாலும் ஃபுல்லாக வந்து காடு தான். இங்கேயும் வந்து மிளகா போட்டிருக்காங்க. அங்கே தூரத்தில் ஒரு நிலங்காடு இருக்குது. இங்கேயும் வந்து ஃபுல்லாக வந்து இதாக இருக்குது. இங்கே வந்து ரிப்பேரான பியானோ, கீபோர்டு எல்லாமே இங்கே இருக்குது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அதோ ரிப்பேரான கீபோர்டு இருக்குங்க. அண்டு ஆக்சுவலி லொக்கேஷனே வந்து சூப்பராக இருக்குது. இங்கே வந்து நமக்கு வேணும்னா நம்மளோட ஸ்நாக்ஸ் எதாவது ஆர்டர் பண்ணி வாங்கிட்டு வந்து இங்கே உட்காந்து கூட சாப்பிட்டுக்கலாம். லொக்கேஷன்லாம் சூப்பராக இருக்குது.
என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து டோட்டலாக டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்துச்சு. ரிப்பேரான திங்ஸை வச்சு ஒரு கஃபே கண்டக்ட் பண்ணிருக்காங்க. உங்களுக்கு தெரிஞ்ச இது மாதிரி ஏதாவது டிஃப்ரெண்ட்டான கஃபே உங்களுக்கு தெரிஞ்ச பிளேசஸில் இருந்துச்சுன்னா அதை கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கீப் ஆன் வாட்சிங் மிஸ்ஸஸ் ட்ராவல் டாட்டாய்ஸ். பாய் பாய்.